नमस्कार नमस्कारम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम आज के एखाने मेडिकल एसे खूब ভালো লাগলো কারণ with the World Safety Week, which is so important, and I want to say thank you especially to Medica for organizing. Actually, we will be having a group photo with our guest of honor. And I think it's most important कि बोलते रहेंगे कि most important thing is trust. If you have trust and faith and honesty, I think it goes for a very good partnership. और एटाई আমি বলবো নিশ্চয়ই it is a great initiative, and we hope, because there is no substitute for safety. Near about 60 years of time when you spend it on singing. 54 years of singing. Near about 60. কোথায় তুই ঢুকছে ফ্রেম আমি দেখছি চোখে নিজে Faces in your private life. My inspiration is only my audience. Without my audience, I'm nothing. So এটা আমি সবসময় বলি আপনারা नहीं because आप यहाँ पे हैं और आप लोग सब हैं, इसीलिए मैं and thank you so much for doing so great. যখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পেশেন্ট সেফটি নিয়ে কেউ কথা বলে না, মেডিকা ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, তখন কেমন লাগছে এত বড় একটা গর্বের জায়গায় এসে? একদম বেসিক্স মেডিকা আর আমরা হেলথ কেয়ার ডেলিভারিটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য দিস ইজ ইন আওয়ার জিনস, কিন্তু ব্যাপারটা হলো পেশেন্ট সেফটি ইজ সামথিং ভেরি ভেরি বেসিক, অ্যান্ড ইটস উই আর জাস্ট ট্রাইং টু এমফাসাইজ যে রোল of both doctors, patients and the entire healthcare administration, nursing সবাই মিলে যখন আমরা করা হয়, that's when we will focus on it, and expectations are so important to be met. সামনে দুর্গাপূজা আসছে, সেটা নিয়ে মেডিকা কতটা রেডি? কারণ দুর্গাপুজো মানে তো প্রচুর রোড অ্যাক্সিডেন্ট, প্রচুর অনেক বাজে বাজে ঘটনা ঘটে, সেই ক্ষেত্রে মেডিকা কিভাবে তৈরি হয়ে নিচ্ছে? We always have a backup team and we don't sleep, so আমাদের team is all set and পুজোর সময় will be even more ready to take care of everything. থ্যাংক ইউ। Thank you. ওয়ার্ল্ড সেফটি উইক বা হসপিটালের সেফটি, এই নিয়ে তো মোটামুটি কলকাতায় যতগুলো বড় হসপিটাল আছে তারা চিন্তাভাবনাও করে না, প্রথমবার মেডিকা করলো, তো কেমন লাগছে আজকের দিনটায়? আজকের দিনটায় ভালোই লাগছে, তার কারণ আমি মূলত শিখতে এসেছিলাম। কারণ যখন আমি শুনলাম, সত্যি বলতে কি জানতাম না যে রোগীদের নিরাপত্তার কোনো সপ্তাহ বা কোনো দিন আদৌ উদযাপিত হচ্ছে, এটা আমি জানতামই না। এরা বলার পর তারপর যেরকম হয় আমরা গুগলে একটু সার্চ করি, একটু জানি, বুঝি, তারপর এখানে এসে অন্যদের বক্তৃতা শুনেও শিখলাম। এবং এটা সত্যি কথাই যে আমরা যখন কোনো রোগীর নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলি তখন আমরা মনে করি এটা পুরোটা হাসপাতালের দায়িত্ব, আমার আবার কি দায়িত্ব, আমি তো রোগী, আমি তো গেছি। কিন্তু সত্যি তাকেও যে সচেতন হতে হবে, তাকে যে বলতে হবে যে আমি এই ক্ষেত্রে বিপন্ন বোধ করছি, এবং তার যে একটা অধিকার রয়েছে ডাক্তারকে বা নার্সকে বলার যে এই ওষুধটা কেন দিচ্ছেন আমাকে বলুন, এই কাজটা কেন হচ্ছে আমাকে বলুন, এটা আমরা প্রায়ই মনে রাখি না। এইটা মনে রাখানোর জন্য যে এইরকম একটা সভার আয়োজন করেছেন এবং গোটা সপ্তাহ ধরে করে চলেছেন মেডিকা কর্তৃপক্ষ, তার জন্য তাদের অনেক ধন্যবাদ প্রাপ্য। এবং আমি আশা করি এই জিনিসটা শুধু মেডিকা কেন, অনেক অন্যান্য হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়বে এবং সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যতটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তত ভালো। থ্যাংক ইউ। I'll be very short about what I'm going to say, because today we have come here to discuss a particular subject which has now become a menace. And a menace since the time we have realized it's a menace, and a menace which we are not being able to control. In fact, right now we are almost losing the war. World Patient Safety Day is a day which has been decided upon by WHO when back in 2019 they realized that this challenge is not coming under control. So they have brought out a global action plan 2021-2030, and their objective is by 2030 all patients getting admitted in the hospital will go out without any harm. So as a part of that particular movement, this year the theme selected is elevating the voice of the patient. Now let me quickly try to explain that how come patient safety has become such a challenge. Because if I remember my college days, if I remember my younger days in clinical medicine, we always thought hospitals are very safe and we are doing our best for our patients. We never realized
that unknowingly we also might be causing so much harm to our patients. We never realized that. We thought everything is so good. And it started back in 1986 when the anesthesiologist first brought out a program called Deep Sleep. শান্তিনিকেতন যাচ্ছে কি সান্নাল দা আবার শান্তিনিকেতন দিয়ে ঘুরে এলেন সেরকম আমরা একটু মেডিকা বা অন্যান্য হসপিটাল থেকে ঘুরে আসি, কারণ আমার পরিবারের লোকজন খুব অসুস্থ হয়। সম্ভবত সেই জন্যই কেউ করিডোরে বা চেম্বারের সামনে আমাকে দেখে বলছে এই ভদ্রলোক সব কিছু নিয়ে কিসব বলেন না, তো কি বলো না একটু পেশেন্ট সেফটি নিয়েও কিছু বলবেন, আমাদের এখানে তো আসে না। তো সেই জন্য কর্তৃপক্ষের কেউ হয়তো মনে করেছেন যে একে এইটাই বলতে দেওয়া যায়। আমি যে পেশেন্ট সেফটি বিষয়ে খুব জানি তা নয়, কিন্তু আমি একদম প্রায় বলা যেতে পারে সহজ বুদ্ধি থেকে যা যা মনে হয় তার কিছু কথা বলতে পারি। এমনিতে পেশেন্ট সেফটি বলতে যে বোঝায় যে একটা হসপিটালে একজন এলো তাহলে তাকে একটা হুইল চেয়ার দিতে হবে যদি সে ভালো করে চলতে না পারে, হুইল চেয়ারের সঙ্গে একজন অ্যাটেন্ডেন্ট থাকতে হবে যিনি যত্নবান হবেন, যিনি ধরে ধরে তাকে নিয়ে যাবেন, কিংবা সমস্ত কাজকর্মের সময় একজন বৃদ্ধকে বা একজন অশক্ত মানুষকে সহায়তা করবেন। একটা খাট এমন হবে যেখান থেকে রোগী পড়ে না যান। আমার মা এখানে অপারেশনের সময় ভর্তি ছিলেন এবং সত্যি বলছি আমরা রোগী এবং রোগীর পরিজন আমরা কেউই এতটুকু বিপন্ন বোধ করিনি, আমরা নিরাপদ বোধ করেছি। আমরা মনে করেছি যে এই হাসপাতালে যে পরিষেবা দেয় তা চমৎকার। কিন্তু এটা আপনারা এর আগের বক্তৃতাতেও শুনলেন এবং আপনারা সবাই জানেন যে এই বছরে আর একটা নির্দিষ্ট দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে যে রোগীরাও যেন সচেতন হন যে তারা কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারেন এবং সেই বিষয়ে যেন তারা কথা বলেন। অর্থাৎ একজন রোগী যাকে একটা খাটে দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয়েছে আপনি কিন্তু বাথরুম পেলে আমাকে ডাকবেন, এবং তৎপর আছেন যিনি নার্স তিনি আসবেন। তাকেও বুঝতে হবে যে না না ও আমি পেরে যাবো, দূর এর জন্য আবার ডাকাডাকি কি, এই লোকের ভরসা কোনো দরকার আছে, এই বলে তিনি যেন নামতে না যান। যদি নামতে যান তাহলে তিনি পড়ে যেতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে তাকে সচেতন হতে হবে। তারপরে আমাকে একটু আগেই এই হাসপাতালেরই একজন বললেন যে যখন একজন ডাক্তারের কাছে আমি যাব তখন তিনি প্রেসক্রাইব করেছেন আমাকে ধরা যাক 4টে অমুক তমুক ওষুধ, তাহলে আমাকে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এই যে ওষুধগুলো আমি খাবো এই ওষুধগুলোর কি, এর সাইড এফেক্ট কি, কোনটা আমাকে কিভাবে এফেক্ট করছে, এই জিনিসটা তো আমার শরীরে যাচ্ছে, তাহলে আমার জানার অধিকার আছে যে এইগুলো আমাকে কিভাবে প্রভাবিত করবে, সেইগুলো আপনি আমাকে বলুন। এই যে বলা, এই যে আমার আগের যিনি বললেন খুব চমৎকার কথা বললেন যে পেশেন্ট অ্যাজ পার্টনার্স, আমরা যেন মনে করি যে আমার শরীর আমিও বুঝে নেব, উনি আমাকে বলবেন সেটাও ঠিক আছে, একই সঙ্গে আমি এটা করব, সেইটা যেন হয় এইটা মনে রাখতে হবে। সেইটা একটা বিরাট ব্যাপার। এই কিছুদিন আগে আরেকজন বলছিলেন এই হাসপাতালেরই চমৎকার কথা, সেটা হচ্ছে যখন আমাদের কোনো রোগী একটা কোনো কোথাও আছেন, হয়তো আইসিইউতে আছেন বা আইসিইউতে নেই কিন্তু একটা কোনো ওয়ার্ডে আছেন, তখন আমরা মনে করি যে ভিজিটিং আওয়ারে কজন সেই রোগীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে সেই লুকোচুরি খেলার একটা অধিকার আমাদের আছে। হয়তো 2টো কার্ড দেওয়া হয়েছে, এবার দুজন গেল, এবার একজন 2টো কার্ডই নিয়ে নেমে চলে এলো, তারপর আবার দুজনকে দিয়ে দিল, এবার তুই লিফটে ওঠ, আমি দেখছি সিঁড়ি দিয়ে ওই দারোয়ানটা করে দেখে না বলে চলে গেল। এরকম করে কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে সেই বিছানায় 8 জন বসে তাস খেলা হচ্ছে বা ওই একটা হচ্ছে, এবং তখন হাসপাতালের কেউ বলতে হলো যে কি এটা কি করছেন, কেন ওইখানে তো 5 জন বসে আছে, আর কালকে দেখেছিলাম ওদের বাড়িতে বাড়িওয়ালা এবং বাগনানের প্রতিবেশী এসেছিলেন, আপনি আমাকে বলছেন কেন, এই নিয়ে ঝগড়া হলো এবং আমরা বেরিয়ে বলি যে কি চমৎকার করলাম, আজকে দারুণ গল্প করে এলাম। এইবার আমরা যেটা বুঝি না যে আমরা আসলে বিপন্ন করলাম আমার প্রিয়জনকে, আমার রোগীকে, কারণ তার সংক্রমণের অনেকটা সম্ভাবনা বেড়ে গেল। বাইরে থেকে এসে একজন দেখা করাই অনেক সময় অনেকটা বিপজ্জনক। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে যাবেন না, তখন আমরা রাগারাগি করি এটা কি জেলখানা নাকি, আপনারা কি ভেবেছেন হেন কেন। আর তারপরে আমি যেখানে খুব চমৎকার গল্প করলাম তার সঙ্গে, আমি ভাবলাম যে কি সুন্দর তার সময়টা কাটলো, কিন্তু তার ফলেই হয়তো তার সংক্রমণটা বেড়ে গেল এবং তখন তিনি আরো বেশি রোগে পড়ে গেলেন। তখন আমি হাসপাতালে দোষ দিলাম, আমি বুঝলাম না যে এক্ষেত্রে আমারও সমস্ত দোষটাই আছে। ফলে একজন যিনি রোগী এবং রোগীর পরিজন তাদেরও সচেতন হওয়া খুব প্রয়োজন আছে, কিন্তু এর একটা উল্টো দিকও আছে। যখন আমরা সচেতনতা কথাটা বলতে খুব সুন্দর লাগে, চ ত দন্ত ন মিলিয়ে আমাদের সচেতনতা এই শব্দটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করা হয় পশ্চিমবঙ্গে। সবাই খুব সচেতন হতে হবে। এবার ঘটনা হচ্ছে যে চেতনা জাগ্রত হওয়ার 2টো দিক হয়। একটা হচ্ছে যে আমি ধরছি যে এইসব শুনে টুনে আমিও এখানে এসে শিখলাম যে এই রকম করে আমি সচেতন হব। আমি যেমন আমরা বইয়ে পড়েছি, আপনারা সবাই জানেন, এটা আমার বলার কিছু নেই, যে যখন কোনো ডাক্তার বলতেন যে কোনো রোগীকে দেখার আগে আপনাকে হাতটা ধুয়ে নিতে হবে ভালো করে
এবং তার দ্বারা অসংখ্য সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যাবে, তখন অনেক ডাক্তার হাসাহাসি করতেন, জানেন শুধু হাত ধোয়া দিয়ে এটা কি ব্যাপার হবে। পরবর্তীকালে দেখা গেছে পৃথিবীতে যে এই শুধুমাত্র একজন রোগীকে স্পর্শ করার পর হাত ধুয়ে তারপর আরেকজন রোগীকে স্পর্শ করা, এই সংস্কৃতি একটা প্রায় বিপ্লব এনে দিয়েছে। মানে এর দরুন প্রচুর রোগী মৃত্যু কমে গেছে। একটা সময় এরকমও ছিল যে কেউ সব ব্যবচ্ছেদ করলেন, তারপর সেই হাতেই হয়তো একটা প্রসব করাচ্ছেন, তো সেক্ষেত্রে মা ও শিশুও মারা গেছেন, সেই সমস্ত কিছু চলে গেছে। তা এইবারে ধরা যাক আমি এইসব পড়েছি শুনেছি, আমি জানি যে প্রত্যেক রোগীকে দেখার আগে যদি তাকে স্পর্শ করা হয় তাহলে একজন ডাক্তারবাবুর উচিত হাত ধুয়ে নেওয়া। এবার আমি দেখলাম যে একজন ডাক্তারবাবু আমার পাশের বেডে একজন রোগীকে ভালো করে দেখলেন, তারপর মোটেই হাতটা এরকম করে কোনো স্প্রেতে না ধুয়েই আমাকেও তিনি স্পর্শ করছেন। আমার কি বলার সাহস হবে কি হলো আপনি ওটা ধুলেন না কেন? আমি তো জানি যে অমুকটা করতে হয়, আপনি কি সেফটি বিষয়ে জানেন না? এটা আমার কোনো একজন বড় ডাক্তারবাবু যার খুব নাম, বা এরকম একটা হাসপাতাল যেটা ধাঁ চকচকে, সেইখানে একজন ডাক্তারবাবুকে বলার সাহস হবে? বা সত্যি সত্যি চেম্বারে একজন ডাক্তারবাবু আমাকে দেখে যখন 4টে ওষুধ লিখে দিলেন, আমি তখন আছে এই প্রত্যেকটা একটু বুঝিয়ে দিন তো এগুলো কি কি আমার করছে আর কি কি সাইড এফেক্ট আছে, কেন আমি অমুক ওষুধটা না দিয়ে আপনি ভাই সেই ওষুধটা দিলেন, এটা আমার বলার কোনো সাহস হবে? তার উত্তরে অধিকাংশ ডাক্তারবাবু, হয়তো কিছু কিছু ডাক্তারবাবু আমি জানি না, এখন সংস্কৃতি সব দিকেই বদলাচ্ছে, হয়তো বলবেন, অনেকেই আছেন যারা অত্যন্ত গম্ভীর এবং তাকে অনেক রোগী দেখতে হবে, তাকে এখন প্রত্যেক রোগীকে যদি পুরো পুঙ্খানুপুঙ্খ বোঝাতে হয় হয়তো রোগীই তিনি দেখতে পাবেন না, তিনি বলবেন আচ্ছা ঠিক আছে যান আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে বুঝিয়ে দেবেন, অত বোঝার আপনার দরকার নেই, খান না, আমার উপর ভরসা নেই। আর আরও অনেক ডাক্তারবাবু আছেন যারা বলবেন যে আপনি বুঝবেন, আমি বোঝা আপনি বুঝবেন, আপনি ডাক্তার, তখন আমাদের মাথাটা নিচু হয়ে যাবে। এবং আমরা যতই বলি পেশেন্ট অ্যাজ পার্টনার্স, আমরা যতই বলি আমরা একটা পরিষেবা নিতে এসেছি, আমি তো টাকা দিচ্ছি, আমার তো সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু আমরা সবাই জানি যে আমাদের সমাজে বহু জায়গায় একটা ক্ষমতা বিন্যাস আছে। যেমন একটা খেলার মাঠে রেফারি যেখানে আছে প্লেয়ার সেখানে নেই, একটা স্কুলে টিচার যেখানে আছে ছাত্র সেখানে নেই। ঠিক সেইভাবে একটা হাসপাতালে যারা ডাক্তার, যারা নার্স, যারা সেই হাসপাতালের কর্মী, তাদের তুলনায় একজন রোগী বা রোগীর পরিজন, আমি ধরে নিচ্ছি তারা ভদ্র একটা সমাজ থেকে এসছেন, তাদের একই ক্ষমতার স্তরে তারা আছেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা একটু নিচু মতন হয়ে থাকি যে সত্যি তো আমি তো জানি না, ডাক্তার যিনি তার একটা জ্ঞান আছে, আর রোগী যিনি তার একটা যন্ত্রণা আছে, একটা অসুবিধা আছে, ফলে রোগী কখনোই ডাক্তারের সমকক্ষ হয়ে তাকে প্রশ্ন করতে পারেন না, এটা আমরা ধরে। Assalamu alaikum. I first of all want to say how thrilled and pleased I am to be a part of this afternoon, really. And I'm such a big fan of yours, Chatri. Really. You're such a fine, fine gentleman and you speak so marvelously. It really makes my heart warm. I'm so glad that you were here. Kintu, like you say, there are plenty of things I want to say. To those of you who don't know, I'm UshaUthupOfficial. Ami, ki bolbo, when I started singing, and right into I think 30 years of singing, আমি সব ডিসিপ্লিন অফ মেডিসিনে প্রোগ্রাম করেছিলাম। आप जैसे बोलिएगा from top to bottom, east to west, I've done every show for all the doctors, and in every show of mine, I must acknowledge you. You spoke so marvelously, really, and I really want to say that you opened up our eyes to a lot of things with your statistics, really. I also would like to say that har ek show mein I always said, oh, it's so wonderful to be with all you doctors. I hope you enjoy yourself and you have, we only meet in my show and I hope I never meet you anywhere else. Not in your profession, only in mine. लेकिन अद्भुत है कि इतने सारे चीज़ें चेंज हो गए हमारे लाइफ में. Took a 360 degrees, not 368, sorry. Change when my son was diagnosed with kidney problem. I had no idea about creatinine or dialysis or anything, nothing. And my first reaction was that of anger. That how could anybody tell him he's got creatinine, which was 8.60, the next day it became 11.60, and so we took the decision to get a kidney transplant, okay, after talking to many doctors. And whoever ever thought that I would be so closely associated with all the doctors. I mean, you go into one hospital, you have to meet from top to bottom, right? So there was something which I used to do as a joke
not as a joke. I used to sing it, and I used to say, dem bones, stem bone, head bone connected to the shoulder bone connected to the bone connected to the hip bone connected to the knee bone connected to the ankle bone connected to the toe bone, bones. And I couldn't even believe that I had to use those songs, which I learned so many songs like that, funny songs, but all true songs about doctors and patients. And I never ever realized that I would come so close to talking about dem bones. I never ever realized that my son would have creatinine which was so high. And so we had to go to Kerala because he wanted to go to Kerala because my daughter is there. We went over there and he got his kidney transplant. And to cut it short, we did everything we could do. We're still doing whatever we can do. And the transplant got rejected. The kidney got rejected. Now, from that one kidney, went to every gastroenterologist in the world, did this way, that way, endoscopy, colonoscopy, you name it, everything under the sun. For the eyes, for the ears, for the nose, for everything. And then who ever thought that in my 30 years of singing, 54 years of singing, 30 years of singing, I wore stiletto heels. I hope none of you girl ladies are wearing that, because that's what got my knees so bad. I used to stand for so many hours with heel shoes, and kintu, that's one way of looking at it, that's what spoiled my legs. But that's what gave me Dr. Vikash Kapoor. So, really that. Yeah, you can clap nicely, come on. There's always a good side to everything. There's always a good side to everything. And the patient and doctor relationship is so important. I think bedside manners are very important, even if the doctor is standing and you are sleeping, it doesn't matter. Bedside manners are the most important thing, I think, for every doctor, which comes out of a smile, which comes out of a touch, which just comes out of something which means so much. I think a patient, the safety of a patient, or the patient first of all, most importantly, we as patients are the first to give. We have to give ourselves thoroughly into the hands of the doctors and the hospital. Because if we don't have the trust and if we don't have the faith, then nothing can work. Nothing can work without faith, and I know about this. And when I was told that, no, I have to get my knee done or whatever, I said, what? He's going to take a saw and grr on my knee? I said, no, I'm not going. And then I realized that hearing the saw going to Vikash Kapoor was 1,000 times better than the pain that I had. And when you get a smile, I'm not saying that every patient gets the same kind of smile or gets the same kind of treatment from the nurses. They say that the Kerala nurses are the best, which is true actually. And really, I think there's something about the Kerala nurses, and now it's been taken over by all the Northeast lovely girls who take so much of care. And I think when the patient has given herself or himself totally into your hands, I think that is the first way to partnership, isn't it? When you get married to somebody. I mean, you made the first attempt, isn't it, to make the marriage work. And I'm sorry that I have to make it sound oversimplistic, but this is really the truth. If I didn't allow myself to believe that, yes, this was going to be okay, and everything's going to be fine, and all the time thinking whether my son's dialysis is working out okay, that was another thing. So how many things was one going to look after? And my sister Uma was suffering from cancer in Bombay. And all this happened at the same time. At the same time. So people think that, oh, she's singing Ramba Ho and she must be so happy and no problems at all. Yeah. But let me tell you something. Everything gets made easier when the partnership works well.
And for me, I can say this with 100% it has worked for me. And it's not because he is just a handsome looking doctor or something like that. I mean, that's one of the reasons, I guess. All the girls are laughing, so it's nice when you have good, but for me, every doctor becomes a good looking person, or every nurse becomes a beautiful lady when she gives a smile that comes from within. I think that care and your belief and your giving yourself into somebody else's hand is so important. And as Chandril, right? Can I call you Chandril? Yeah, that's your name, so I can't call you William. So when he said it's so important to find out what is the medicine that you're being given and why are you giving. But sometimes I find in myself as a patient, the people whom I've dealt with, I have dealt with at the moment basically with Dr. Vikash Kapoor. And every time I ask him, I know when I'm saying it, I know it's such a stupid question. Why would I say, are you going to give me the injection inside the bone? We're all grown up enough to know that the injection is not going to get into the bone. But still I ask why. Because I want that partnership to grow to something where the trust becomes that much more, and the understanding and the honesty becomes that much more. And when he patiently tells me, no, it's not going to be over there, and never shows you down. You know, for a doctor, I think it's very, very important when you don't show the patient down. Every patient doesn't know what's the difference between an antibiotic or any other thing. But when you make them look stupid, and you know, I like that actually sometimes. I like it when Anju tells me, ask me in Malayalam, what are you talking rubbish? You know, everything's going to be okay. Just have trust. And I know when he says it like that, I love it. Actually, I love it. And you have to understand that the patient and doctor relationship is really based on any other kind of relationship that you find. The more you give, the better it is for the doctor to work. আমি দেখেছি আপনাকে খুব টিভিতে খুব ভালো একটা কি প্রবলেমটা কি আমি আর একটু লম্বা হতে চাই এটা হবে এটা নিশ্চয়ই হবে কিন্তু যেরকম আপনি মানে মনে রাখছে যে you don't look good in your height, you want to become taller. Don't feel like that, because even though you are 5 foot nothing, 5 feet is more than enough for the love that you want to give to people. Do I get a clap from you? No, আমার তো লম্বা হওয়া হলো না, আমি একটা ভালো কোটেশন পেতে আসি। No, I'm not making you taller. I'm making you understand how wonderful it is to be short. The shortest people are the most power-packed people. I'm sorry, I'm not convinced. You're not convinced. Okay, I'm going to convince you definitely, because there are ways in which you can be taller. The way I look at you, Stiletto hill. You have a character. The character, the personality is much taller than who you are and how you look. You're still not convinced. Okay, thank you. But it's better to agree, na? क्यों इतना भी प्यार देने से भी नहीं होगा tall, so that is too bad. Okay, you want to do something with your hair? Yes, sure. Okay. You know, I like that hairstyle. Oh, come on. I do. Come on. ডাক্তারের কি মিথ্যে কথা বলা উচিত? No, মিথ্যে কথা আমার what is it called? My birthright. জন্ম অধিকার. What? হ্যাঁ, জন্মগত অধিকার। My জন্ম অধিকার. It is my to tell lies to you, because I want to tell you that you can do wonderful advertisements for people who have not so good hair, and they could do a transplant, or if not a transplant, maybe you would use this kind of shampoo or that kind of shampoo with aloe vera, with this, with ganga food, with whatever, and you'd be fine because you're the most handsome man. Which hairstyle do you like? Which hairstyle do you like? The hairstyle on the face or on the head? Good one. Good one. Look at your face. You've got so much of hair over there. We'll love you anyway. Yeah, but it's got to be a two-way contact, you know. If there is no two-way contact, okay, now I'll be the patient, you be the doctor. না, আমি এই খেলাটা খেলবো না। Both of you. Okay, he said he doesn't want to play the game anymore.
that's going to be the beginning of the downfall. If you say you don't want to play the game anymore, because I tell you, the most amazing thing can happen when all of us can be together in this partnership together. I want to say, which is moving me on, besides of course शान से, जो भी करते हैं जीते हैं शान से, मरते भी हैं शान से. So I want all of you to know that it's important for the doctor and the patient, or the nursing faculty here and the patient, to be together. Without being together, nothing's going to happen. And more importantly are the caregivers. The caregivers is a special brand of people like myself. When I used to sit outside the dialysis room for my son, the caregivers are one unit, you know. So the patient, the patient who's inside probably doesn't know what's happening outside. And the doctor and the caregivers have to be really, really partnered really well. I think caregivers are very, very important people. And the way Dr. Devanjan looked after Mahua, I can never forget, and I'm sure he can never forget, the shock on my face when we realized, after all that we tried to do, it was finally in God's hands what happened. I want to say, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. So this is very, very important. I'll send the song to Anju after I record it, and all of you should really listen to it, yeah. That nothing comes out of nothing. You have to really, really, it's very important. I think I sent it to you, no? Did I?